2023 मसीहार शीत दिन बर्तमान आसीगला। शीत दिन टा जो माने सब तारा देखाली से गोटे गोल्डन पीरियड। तो ओडिशा रे गुड़ाए जगार बहुत आग्रही तारा देखाली सब अच्छा जो माने कि निज निज चेष्टा टेलीस्कोप एवं बिना टेलीस्कोप रे से माने निजे तारा देखते और अन्य मान को भी देखाती। तो आम आज से क्रम जड़े शौकीन तारा देखाड़ी जहाँ को इंग्राजी कह जाए आमेच्योर एस्ट्रोनॉमर आम भेटा ना हूँ डॉक्टर निहार रंजन पट्टनायक। पेशार जड़े शिशु रोग विशेषज्ञ किंतु तांकर निशा हूँ आकाशर तारा देखा एवं अन्य मान देखा। डॉक्टर निहार रंजन पट्टनायक घर छाତରେ गोटे ऑब्जर्वेटरी गोटे सेटअप करछंती एवं से कौन कौन सब रखिंट कौ कौ भली टेलीस्कोप रखिंट एवं कौन कौन आसंता दिन मानकर जो 2023 विंटर सीजन माने अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर एवं 2024 में से जनवरी यहाँ हूँ गोटे गोल्डन पीरियड आम मान कहीं शीत दिने आकाश एक सफा थाए धूलिकणा मुक्त थाए एवं तारा देखा अपेक्षाकृत बेसी सहज आउ मेघमुक्त आकाश निश्चितता थाए आ गुड़ाए भल भल कन्स्टेलेशन भी तारा मंडल भी समय आकाश में देखा एबे आमे जिबा आ देखिबा डॉक्टर निहार रंजन पट्टनायक ऑब्जर्वेटरी एवं टेलीस्कोप जो अरेंजमेंट से करचंती आमे सेटा देखिबा। निहार बाबू आपण आज जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पई जो अरेंजमेंट करचंती आपन रूफटॉप ऑब्जर्वेटरी रे आमको टिके बुलांतु देखांतु इंडिविजुअल कौन कौन सेटअप करचंती आज आपन प्लान कौन अछि देखांतु। Let us start with this. Okay. ये हला एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटोनियन डिजाइन बोली कहा जाय। आरो एपर्चर साइज होची 4.5 इंच रो मिरर अछि सेतिरे आउ एठी 25 mm रो प्लस सेल आईपीस गुटे लगै छै। दिस इज ओनली गुड फॉर विजुअल। आकु हमें अल्टाज माउंट बोली कहू। आरो अल्टीट्यूड आउ एजीमुथ के हमें चेंज करि परिबा। एजीमुथ टिके टाइट अछि बट दिस इज ओनली फॉर विजुअल और बहुत सिंपल आरो ऑब्जर्वेशन। एठी यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दिस आईपीस। इस साइड देखिए एटा जोटा अछि एबे दिस इज कॉल्ड अ मैक्सूथ ऑफ। अच्छा लेट मी स्टार्ट विथ दिस। एटा कोन छै हमर न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप ता आरो माउंट जोटा अछि दिस इज अ वेरी सिंपल अल्टीट्यूड एंड अजीमुथ माउंट। एटा यू कैन रॉक इट अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट। ए आईपीस ता एटा 25 mm गोटे आईपीस लागि छी 25 mm आईपीस। आरो टोटल फोकल लेंथ टेलीस्कोप रो होचे 650। so we get 650 divided by 25 केते हला और तार मैग्निफिकेशन ता सेति 2 point something होचे। दिस वन मिले 27 है आकु कोन दे मैक्स ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज अ मिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। आरो फ्रंट लेंस एटा गोटे मेनिस्कस लेंस लागता है। दिस इज कॉन्केव ऑन द साइड और सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन जो देखछंती इट इज सिल्वर्ड। तो दैट इज अ सेकेंडरी मिरर तक पाल। प्राइमरी मिरर तार 3.5 इंच लागि छै। दिस इज 90 mm aperture. This diameter जोटा देखछंती एटा 90 3.5 इंच। This is good for solar and lunar observation. Some planets. This is not good for photography. Also, हमें terrestrial use ପାଇଁ आको यूज करि पारिया। This is a good grab and go portable telescope. छोटो compact size रे वो बेसी लंबा focal length से रख पारे। focal length देखंदे देखा जाउनी एटा रिफ्लेक्शन होची 1250 mm रो अछि। ओके एटा दिस इज एबे आ ऊपर मु लगेतिली फिल्टर इन देखा जाय। दिस इज सोलर फिल्टर। इस फिल्टर फ्रंट लगले हम सन ऑफ सन not very nicely. The tapai actually to get better visuals we need something known as a hydrogen alpha filter. There are visual filter mo pakhre nahi photographic filter acha. Acha next telescope jota achi this is a 114 mm Newtonian sei telescope jem dekhile eta jinti 130 mm diameter front lens front mirror ta achi आरो भी exactly same design खाली आरो mirror ta टिके ता अपेक्षा छोटा। एटा ओरिजिनली दिस वाज परचेज्ड एज अ विजुअल टेलीस्कोप बट मु आरो टिके मॉडिफाई करि ताको टिके शॉर्ट करि काटि दिछि मिरर को टिके आगु ठेलेछि। दिस इज नाउ कस्टम बिल्ट एज अ फोटोग्राफिक टेलीस्कोप एन एस्ट्रोग्राफ बोली कॉल। ओके ओके वेरी
meticulously painted by one of my cousin sisters. It actually plain white color thila. ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲି some sample pic ideas ତାକୁ ଟିକେ decorate କରିବାକୁ of course ସବୁ optical elements ଖୋଲି ଦେଖି ଖାଲି ବାହାର aluminum casing ଟା ତାକୁ ଦେଲି ସେ ବଢିଆ hand paint କରିଛି ତାକୁ. This is a personalized telescope. Okay, okay, okay. DSLR camera Canon 600D ତାର ଗୋଟେ filter ଭିତରେ ଥାଏ that filter that is there to make our photograph more similar to what humans see, human vision. So you Kintu have for connected the astro camera. You have connected the camera with some sort of adaptation ring, right? yes, yes. ଏଠି ଗୋଟେ ring ଲାଗେ T ring ବୋଲି କୁହାଯାଏ এই ring ଟା ଲଗେଇଲେ directly this camera can be attached to the telescope body. So right now this camera has an effective focal length of 500 millimeters. Our Okay. 500 millimeter focal length ଅଛି. It is equivalent to having a 500 telephoto lens Achha. on the camera. Okay. But since this is a mirror-based telescope, it does not suffer from some of the effects, some of the problems that lenses face. For example, chromatic aberration. Seta not high. There is less hassle in the editing process. So this is on a mount. This is an automated tracking mount with a Wi-Fi and a LAN connection. I can hook up a laptop to this and then start taking pictures. Even the camera gets connected. This has the potential to be a fully digital mount. Ebe gote digital setup already jehetu achi, I'm not using this right now. Eta khali just to take some calibration images, maybe moon and other things. I'll take some images and I will show. That brings me to actually this one again. Eita hela gote GSR 6 inch. This is the largest telescope that I have. This is a 6-inch Ritchie-Chrétien telescope. This is based on a mirror design. This is a reflecting telescope. And our would 25 mm ro. Why should it look like a refracting telescope? It is almost looking like a refracting telescope. Because the visual elements here are at the back. There is a hole in the primary mirror and the light comes out from the just like a refracting has visual elements in the back. Most of the reflecting telescopes or visual elements come out from the side. Side we are used to seeing reflecting telescopes, Newtonian telescopes with the eyepiece jutting out from the side, perpendicular to the axis of the telescope. But not in this case. This is a different design. This is not a Newtonian telescope. This is now something known as a Ritchie-Chrétien RC design. Okay. In this telescope, there is a hole in the center of the primary mirror, and the light comes into the primary mirror, focuses onto the secondary, which is in front, and then goes back into the tube and comes out through a hole in the back. Achha. And then it is gathered. Achha. Achha. It's sort of similar in design, in outward appearance to a refracting telescope, but the mechanism of action is completely different. This has a much better focuser than the other telescopes. This is known as a dual speed focuser. There is a coarse adjustment and then there is a fine adjustment. Most other low cost telescopes will not have this. Then this is a mount that was not originally designed to carry this. This is a little heavy payload for the mount, but mate taku balance karibako tike extra weight debaku padibo. This is a mount that I have here from a friend. This mount is supposed to carry something exactly like this. This is a little more lightweight. Aako aram se dhari paribo. This is little more heavy, so taku balance kareko mate extra weight dela tathapi tike it's still sturdy enough to carry, but this is not the ideal case, and it can be moved by slow motion controls over here. I might show you something. Let us see. Should be able to see. Let's try. If you look closely inside, mate to badhiya dekha jauchi kintu zoom camera is not ideal. Should be able to see some of the craters of the moon right there. Brightness is a little too much, but this is very good for visual observation right now, the setup. That brings me to the last one. This is an astrograph. This is a refracting telescope.
on a automated tracking mount. This mount is known as the Ioptron CM25. There is a mono camera here. This camera has a cooler built in. These are black and white cameras. We can use them to take color pictures. As provided, we use color filters here. Wheel this is a filter wheel. This can be used to change 5 filters. You can select 1 out of 5 filters here. There are 5 position filter wheel. This is known as a guide scope. This is used to very finely guide the telescope to lock onto one star. Jemiti amaro object in the image will not move with respect to the pixels in your camera. This is the telescope. This is the mount. This is the counterweight which is used to balance the rest of the telescope. And that is the processing station where you download the images and then carry on for the rest of the night. That is my entire setup as of now.